பெப்பர்ஸ் பொழுதுபோக்கு தொலைக்காட்சி, சுட சுட உங்கள் மனதை தொட. Peppers Plus. Vanakkam, salam, namaste. நான் உங்களோட host சந்தியா and I welcome you all to உங்களோட favorite show Peppers Plus, where எல்லா வாரமும் நான் உங்களுக்காக கொண்டு வரேன் all the hottest ஆன coolest ஆன events happening all around the city, and not just that, உங்களோட favorite shopping destinations. எங்க போய் shopping பண்ணலாம், எங்க போய் சாப்பிடலாம், everything only on Peppers Plus. And this week again I am back with some more interesting topics. So ladies and gentlemen, stay tuned and see what do I get for you today. Well friends, இன்னைக்கு நான் உங்களுக்காக ஒரு சூப்பரான sarees and jewelry exhibition கொண்டு வந்திருக்கேன், which is happening at Hyatt Regency and which is brought to you by Anita Agrawal, called Desire Exhibition. Well friends, all over the India, designers have showcased their collections. So without any further ado, let's check out these beautiful collections. Alright ladies and gentlemen, right now I have with me the very beautiful Sakshi Agrawal, who is all set to burn the screens of Kannada, right? The Kannada movies coming. And Tamil industry. Okay, Kannada and Tamil industry. Alright Sakshi, Desire Exhibition, what do you think of this? I think it's a very good initiative because Desire Events is the first time they're doing it in Chennai, and I think there are more than 60 upcoming talented designers who've given a brilliant platform to showcase their lovely collection. And also the point here is that the designers all over the country, right from Bangalore and Delhi, Bombay, all of them have been given an opportunity. So I think we should all come together and encourage this. Well, you're looking absolutely gorgeous. Would you like to tell something about your design, what you're wearing? So basically this event has been sponsored by Kia's, and the lovely costume that I'm wearing right now is one of my favorite costumes. It's from Kia's again, and I've done shoots for Kia's, so I think this brand is brilliant. I buy a lot of my collection from there too. So yeah. So have you checked out the collections inside, and what is your personal favorite? I am a lot into Indian accessories, and I see a lot of stalls having that, and the very fact that these are upcoming talented designers, I would definitely come back and shop if I do get the time. So the collection is brilliant, and I think everybody in Chennai, all the ladies should come and shop today. Thank you so much Sakshi for talking to us, and all the very best. Thank you. Right now I have with me the very young, very handsome Hung, who is going to rock the screens of Kollywood with his latest movie Patran. Hi Mithun, how are you? Hi, I'm doing great. How are you? I'm great too. Okay Mithun, what are you doing here? I mean, so many ladies collections. Are you here to get something for your special friend or your mom or somebody? Yeah, actually, I just came like as a designer. So I thought like it will be for men's too, but it's like mostly for like women's. And but yeah, its collections are really good, and it was like eye-catching collections, and the ornaments as well as the designer wears, sarees as well as this. Everything was awesome, and it looks great. Okay, so have you picked one of your dresses? I mean, anything that you have you really liked inside? No, actually not. The reason is I don't have anybody to give it, so I didn't pick it anything. Okay, tough luck there. But Mithun, talking about designs, which is your favorite designer, and what do you like to? Would you like to talk something about style? What do you think style is? Style is like mainly I just focus on this ornaments and all that studs, ornaments, chains. Like it makes you looks good. Like with the dresses, if you just matches the perfect match of the ornaments or the studs, if something, so it goes like pretty good style. It makes you looks far better and good. Okay, now that summer is coming, would you like to tip something to all our male viewers there? Summer we can just first thing for go for hairstyle, we can just make it a short, and summer trim like and all that, like a Fury, like what this guy Brad Pitt has made in Fury. That's all, like it's a cool style for summer thing now. And
Also with dresses, make mainly with the linen materials and all, you can just use it to just make it yourself cool. Right. Okay. And since we are here at the designing exhibition, it will be wrong if I don't ask you who's your favorite designer. Uh, Designer, actually, I'm not much into modeling. I'm into movies, so I haven't been much with this modeling choreographers and all that. So I think anything will suit you. Anything that you wear, anything that you pick will be the best for you, is it? Mostly V-neck t-shirts. I just really love it. Yeah. Alright. Also, it's good for summer too. All right. Feeling like so cool, like it's a lightweight, so that you won't feel like so hot and all that. So mainly go for this cotton materials or something like that. It will suit you. Yeah. Okay, great. Thank you so much, Mithun, for talking to us, and thank you so much for being with us. Thank you. Alright friends, let's talk to the lady who has put all of this together and who hails from Hyderabad, Mrs. Anita Agrawal. Hi ma'am, how are you? Hi, I'm fine. Ma'am, can you tell us something about Desire exhibition? Yeah, I'm doing this exhibition from 7-8 years. So I'm from Hyderabad. I'm doing Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad. Now I'm first time I'm launching in Chennai. I'm very happy to see the crowd, and their Chennais are very excited to buy the things. They all designers are coming first time in Chennai for launching their products like footwear, dresses, and western wear, bags, jewelry, home decor, kids wear, all things under one roof, and their first time they are coming here. So Chennais are also very excited to buy the things. Ma'am, Chennai is already, the looms of silks are here and already so fashionable. What do you have to talk about Chennai's fashion? Chennai's are very good fashionable ladies are there. That's why I'm launching here. I'm surveying for 1 year. How is the Chennai's people? But I know Chennai's are very fashionable and very excited to buy the new things, new designers things. So I'm also getting very good designers from all over India, and international designers also there. So Chennai's are also happy, and I'm also very good at getting here. All right, thank you so much, ma'am, and thank you for talking to us, and all the very best. Alright friends, look who I spotted. Somebody who owns a store in T Nagar, that is in Chennai, Rihanna Sridevi ma'am. Hi ma'am, how are you? I'm fine. How are you? I'm good too. Okay, you have started your store Rihanna in T Nagar very recently. Would you like to say something about it? We have just started in 4 months back. It's just 4 years old, 4 months old, and we have all collection, all types of silk sarees, and we have salwars also, Pakistani suits, and all kind of salwar suits we have. Yeah. Ma'am, basically if you talk about Chennai's fashion now, they specialize mostly in silk and mostly anarkalis and all that. How is your fashion different to set Chennai's fashion? ஆக்சுவலி எங்களோட சாரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாரீஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பிரைடல் ஒர்க் ப்ளவுஸ் நாங்கள் பண்ணுறோம், அதுவும் நாங்களே பண்ணுறோம். ஸோ எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இங்கே வந்து ப்ளவுஸும் அதுக்கு இது பண்ணியிருக்கோம், மேட்சிங் பண்ணிக்கிறோம். லைக் 2 ப்ளவுசஸ் கொடுக்குறோம் ஒரு சாரீஸ்க்கு, அதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. பட் இப்போ சம்மருக்கு வந்து லாட்ஸ் ஆஃப் காட்டன் சாரீஸ் கூட வந்திருக்கு. I was just coming to that because summer has come. So would you like to showcase some of your collections? Yes, ma'am. This is Kota cotton, and we have double blouse for this. The one is that ready-made blouse, and the another one it comes through the sarees. Regular blouse. It is 2/6. 2/6. Okay, and this is a Kota which will go Kota silk, Kota cotton. Okay, which will go with the summer look. Yeah. All right. Is there anything which is your personal favorite? My personal favorite is what I'm wearing today. Today this is a Georgette. Thank you. You too. What I'm wearing is Georgette. It's not a pure Georgette. It's a mix of Georgette. So today I was wearing this because I'm going to sell the same pieces on that also. Okay, now, how is it with you? Do you look at a person and say that this might suit this person? Yes, of course I do nice marketing because I did marketing instead. So what about me? What do you think will be the best for me? Something from your collection.
you can wear a silk sari. That will be a best for you. I absolutely adore silk, and trust me, I've never tried because I'm very scared. It's very difficult to pull out. What is very unique in that we have lightweighted silk sarees, which is soft silk also. So it's you can wear it for the summer also. You can wear it. It's very lightweighted. Okay, ma'am, I don't want to take too much of your time. Thank you so much for coming over here and talking to us. Thank you so much. Well, today Fucha is at the Twin Star restaurant and he brings to us Satay Ayam chicken, which is being made by Charles. So what are we waiting for? Let's go and check out this yummy chicken recipe. And here we are, guys, at the Twin Towers restaurant with the person responsible for making this lovely show happen. He of course is Chef Charles. So before I begin, I must do my usual and say, Chef, Rombo Nandri for Thank inviting you. me You're and my coming. channel to your lovely Thanks establishment. for coming. Our pleasure, Chef. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க chef இன்னைக்கு? Fine, நல்லா இருக்கு. இருக்கீங்களா? So நல்லா இருக்கு. சந்தோஷம் வந்து மூஞ்சி Sure, கிடைக்குது உங்களுக்கு. கண்டிப்பா. Super. So, You're chef, coming நான்- for nice. I want to say something, chef. நான் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. இல்ல, சொல்லுங்க. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு நான் முதல் வாட்டி வரேன். இந்த கண்டிப்பா. ரெஸ்டாரண்ட் ட்வின் டவர்ஸ் பத்தி எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. சோ எனக்கு ஒரு நீங்க உள்ள வந்துட்டீங்க எல்லாம் ஓகே. ஓகே பெர்ஃபெக்ட். ஆனா கூட ஒரு சின்ன நம்புக்காக ஒரு வியூவர்ஸ்க்காக ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறீங்க chef. What is the Twin Towers restaurant? Actually, I'm executive chef Charles here. Uh-huh. So we are doing all nice food here. So we are going to do your parties, then outdoor caterings. We are Super. doing nice. Then we have a play and heat restaurant. We are going to do all the special one. Even in the whole India, they have first restaurant here. பாத்தீங்களா? So வித்தியாசமா நாங்க தனியா ஏதோ வித்தியாசமா பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு எங்களுக்கு. Right. ஸோ கஸ்டமர் வந்தா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இங்கேயே நல்லா சந்தோஷமா இருக்கலாம். கண்டிப்பா. ஒரு சேஃபா இருக்கலாம். பிள்ளைங்க வந்து வெளியே ஓடி போக மாட்டாங்க. இல்ல. ஒரு மாலுக்கு போனாக்கா அங்க போயிட்டாக்கா டிஃப்ரெண்ட் அதுல ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கும், பசங்க மிஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்கும். இங்க வந்து அந்த மாதிரி சான்சஸ் நம்ம இல்லை. கண்டிப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் chef இந்த பத்தி. ஏன்னா அது கேக்குறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கு. Okay. Pay and play. And of Yeah. course at the same time you have a very unique catch என்னன்னா நீங்க Malaysian food serve பண்றீங்க. கண்டிப்பா. How is that possible, chef? Who is responsible for making Malaysian food happen here? Here you get all ingredients from Malaysia. Right. So எல்லாமே எங்களுக்கு கிடைக்குது. அதெல்லாம் எல்லா நீங்க பொருளும் தான் காட்டணுமா? எல்லாமே எங்க முதலாளி இருக்காரு. Okay, Boss, right. they will do அவர் every தான் all காட்டணும், கண்டிப்பா. கண்டிப்பா. அவங்க எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. Super. What I ask anything அவர் they will கொண்டு வருவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரிஜினல் டேஸ்ட் வேணும். கண்டிப்பா அந்த authentic Malaysian Yeah. experience நீங்க கொடுக்குறீங்க. Then other thing I got Indian everything Chinese இருக்கு, தந்தூரி இருக்கு, நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு எங்க கண்டிப்பா. கிட்ட. So எல்லாம் வந்தானா எது வேணாலும் சாப்பிடலாம். Everybody can eat here. ஒரு global cuisine ஆமா. கொடுக்குறீங்க Yeah, நீங்க. கண்டிப்பா. With of course the fun elements of it and a very beautiful interiors I must say, Sure. chef. உள்ள வரும்போது I think the quality of the restaurant is absolutely impeccable. Yeah. I mean உங்க menu பார்க்கும்போது the prices are very affordable, but the quality of restaurant, the interiors, the service is all star Sure. quality. Right guys, so we met Chef Charles. He's got the menu for us today, a lovely unique multi-cuisine menu installed for us. We're going to find out what's in the menu, so follow me. Charles, what do we have for the first course? I can give tom yum soup. Okay. Then I give starter for satay, chicken satay. I am Superb. satay. I like the way he pronounces satay. It's Yeah, that satay is typical the- Malaysian. yeah, Malaysian And dip. once in a while he said Lao, so I couldn't Yeah. control myself. But It you're looks so like it's crispy also. It is. Very hot and spicy. Nice. Sweet and spicy. What about the soup, chef? How do you make soup? the Is soup? is called tom yum soup. It's spicy, then sour also there. Nice. Then I with mean, chicken. I mean, are you making it the traditional way? How you Yeah, make yeah. it in Thailand, Traditional, or? yeah. No, it's a mix with Malaysian and Thailand. Right, Yeah, right. nice. So something new. Sure. And where are you getting the ingredients from, chef? All I- local ingredients? No, or? no. I can get from Malaysia only. What do you say? Yeah. So there you have it, folks, the starters for today. We're going to follow Chef to the kitchen and see how he prepares the dishes. So follow me.
Well guys, so we are now here at the most important, my favorite part of the show, and I'm here with Chef Charles, who's going to take us through the experience of what the Twin Towers restaurant is all about. So let me welcome the chef here. Chef Charles, a pleasure again. Yeah, thank you for the lovely spread you have there, chef. You made a lot of items for me today with a lot of variety, a lot of cuisines covered in the topic. Now I want to talk to you about you, chef. I mean, you have Malaysian cuisine here. Yeah, sure. You have some outside food, if you want to call it, apart from the typical what we eat. Yeah. What kind of an experience do you carry to make such items, chef? I mean, what's your experience like? Actually, Where do you come from? Like, Actually, I was in 20 years in Malaysia. there you go. Okay. Yeah. Then I worked in ministry also in Malaysia. Nice. So in Malaysian Labour Minister, I was working there. Wow. Old chef That's there. an official government job. Yeah. Very Then nice. after I went to Sony factory. Okay. So they have 1,300 people there. Wow. So I can cook for everybody, for all Malaysian dishes only. Nice. So from a Yeah, small yeah. quantity to bulk quantity, Yeah, you can sure. do that. Nice. They have a chef there, but they never. I'm only the second chef there. Right. So the first chef is Malay. He never do anything. So Right. I only do everything. You're responsible. That's why So the you're people all like my food. Absolutely. So I can mix with Indian food and Malay and Chinese, everything. Very nice. Even Japanese also I can cook. Super. I So mean, everybody like my food. The people all coming there. ஸோ ஷெஃப் நம்ம அதெல்லாம் பேசும்போது நான் கேட்கணும் ஷெஃப் இந்த மாதிரி மலேசியன் ஃபுட்டுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்போஜர் இருக்கு ஷெஃப் நான் பர்சனலாக பேசுகிறேன் ஆமா. ஆனால் நிறைய பேர் அங்கே இருக்காங்க ஹூ ஹேஸ் நோ எக்ஸ்போஜர் டு மலேசியன் ஃபுட் அவங்களுக்கு தெரியாது Yeah. எல்லாம் புது புது வார்த்தையா இருக்கு Yeah. சாம்பார் This is actually this is What a is this, tom chef? yum. This Okay. is Malaysian food also. Sari. It mixed with and இது Malay and tofu tofu நம்ம பன்னீர் மாதிரி ஆமா. வெரி நைஸ் கர்ட் பேஸ் Curd basic. Right. So they will இது பண்ணு. ஆனா ஆக்சுவலி டாமியம் ஒரு தாய்லாந்து சூப்ல Yeah, actually Thailand. ஆமா. They born from Thailand. கரெக்ட் So அது ஒரிஜினல் வந்து பாத்தீங்கன்னா original வந்து you cannot drink. கண்டிப்பா அது கண்டிப்பா ரொம்ப பைசியா இருக்கும். ரைட் அது ஈவன் இந்த ப்ரான்ஸோட ஷெல்ல தான் ரெடி பண்ணுவாங்க. எஸ் 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 அவங்க ரா ராவா. So அது வந்து everybody doesn't like everybody. ஸோ நீங்க அது கொஞ்சம் நான் மாத்தி so இது இந்தியன் அண்ட் மலேசியன் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி நான் கொடுப்பேன். நம்மளுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஆமா. வாட் இஸ் குட் ஃபார் Yeah, அஸ் good. ஸோ என்ன இருக்கு ஷெஃப் இதுக்குள்ள இது ஆக்சுவலா வந்து இது வந்து தோமியம் பேஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா. I will buy from Malaysia. All the food ingredient all the I buy from Malaysia. இங்க இருந்து ஒண்ணுமே வராது என்ன? Because original taste will be. கண்டிப்பா கண்டிப்பா Even I buy butter also, I can buy from Malaysia. அது கொஞ்சம் ஓவரா தெரியல ஷெஃப் உங்களுக்கு No. Seriously, Because we want original taste. அந்த ஒரு வித்தியாசம் தெரியுமா உங்களுக்கு கண்டிப்பா. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்னன்னா ஷெஃப் சொல்ற மாதிரி இட்ஸ் காட் தட் டாமியம் ஃப்ளேவர் ஒன்று ஷெஃப் நான் சொல்றது இப்போ நீங்க உங்களுக்கு ஒரு அஃபர்மேஷனா வந்துடும் என்னன்னா நீங்க சிங்கப்பூர்ல சரி மலேசியால இருந்து பேஸ்ட் வாங்குறீங்க சாஸ் வாங்குறீங்க அதுக்கு ஜஸ்டிஸ் இருக்கு ஷெஃப் Yes, sure. நான் உங்களுக்கு ப்ரூஃபா Yes, sure, சொல்றேன் sure. இந்த டேஸ்ட் நீங்க இந்தியால No, கொடுக்குற ஸ்பைசஸ்ல doing it. கண்டிப்பா கிடைக்காது யூ காட் தட் ஒத்தென்டிக் அவுட் ஆஃப் இந்தியா டேஸ்ட் Yeah. இன்னும் ரொம்ப அழகா இருக்கு ஷெஃப் இது என்ன இது வந்து ஷெஃப் சாத்தே சிக்கன். This chicken வந்து ரொம்ப இந்த 65 days உள்ள சிக்கன். ஓகே We are using for 65 days. வாவ் அந்த சிக்கன்ல நம்ம ரெடி பண்ணி ரொம்ப டெண்டர் ரொம்ப இதா இருக்கும் சாஃப்ட்டா இருக்கும். கண்டிப்பா இதுல ரெடி So, பண்ணி அவ்வளோ நேரம் நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணி நீங்க கொடுக்குறீங்க ஆமா. இது ஒரு 1 day இது மேரினேட் ஆகும். வாவ் வாவ் So this one peanut sauce. ரைட் நம்ம தாய்லாந்து மாதிரி டிபிக்கல் இது சாப்பிட்டு பாருங்க. இது வந்து ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசி சுகர் எல்லாம் இருக்கு. ஸ்வீட் அண்ட் ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசி. ஷெஃப் நான் ஆக்சுவலி மலேசியா 2-3 வாட்டி தான் போயிருக்கேன் ஆனா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு இந்த மாதிரி டிசைன் குச்சில போட்டு Yeah, ஸ்ட்ரீட்ல விற்கிற ரொம்ப the ஃபேமஸ் traditional. ஆமா 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 நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்க எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. ரோட்ல வச்சிருவாங்க பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல. So they like people. ஸோ இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு இந்த ரெண்டு டிஷ் கொடுக்குறது ரொம்ப நன்றி ஷெஃப் ஏன்னா இதுலேருந்து எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இம்ப்ரெஷன் வந்திருக்கு மலேசியன் ஃபுட்னா எப்படி இருக்கும் அது எல்லாமே இருக்கு இதுல Yeah, sure. ஸோ அந்த ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனுக்காக ரொம்ப நன்றி Well, friends, Hyatt Regency recently hosted a Chennai International Fashion Week, which was very, very glamorous, and we covered it for you guys. So let's check out what Food Chai gets for you today.
gentlemen, boys and girls, it's time to say goodbye as we have come to an end of our today's show. I hope உங்களுக்கு இந்த show ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இப்போ next என்ன பண்ணனும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். You have to go on to www.facebook.com/peppers and share your views because your likes, comments and feedbacks are very, very important to us. I'll come back next week again with some more interesting topics. Until then, this is your host Indo Sandhya saying bye.